KKP Group was formed in the year 1985 as a small family-owned company. It is still a family-owned organization, but now 10 times its original size. We, at KKP, have well-established quality ISO 9001 to 2015, social compliance SA 8000 to 2014, and OEK X100 class to standards accredited by renowned third-party certification bodies. We specialize in cotton, linen products like bed sheets, duvet covers, pillows, pillow shells, and tablecloths for the global hospitality sector and high-end fashion bedding for the retail segment. From an agri background, we started our spinning with 3000 spindles in the year 1985. In 2 decades, we have started our weaving and our home textile exports. We are growing consistently at 15% per annum. We foresee a great opportunity in e-commerce platform, and we started selling our products online. We practice 5 years Japanese housekeeping techniques in all our companies, and we motivate our staff and workers in practicing world manufacturing standards like Kaizen and quality. We are focused on the modernization of our machineries at regular intervals, and we have the state-of-the-art technology with the combination of European and Japanese technology. We have been pioneering in production of sustainable products such as organic cotton, BCA cotton, modal, tencel, and refibra. நான் கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 10 வருஷமாக வேலை செஞ்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது ஹெல்ப்பராக தான் ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ சீனியர் கட்டர் அப்படின்ற அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கேன். என் நிறுவனத்தில் வந்து பிஎஃப், இஎஸ்ஐன்னு நல்ல திட்டங்கள்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் வகையில் ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரைனிங்கு, ஃபயர் ட்ரைனிங்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துகிறாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்பயே உடல் ரீதியாக என்ன ஃபால்ட் வந்தாலும் அங்கேயே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அது இல்லாமல் ஜப்பானிய தொழில்முறை 5Sன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. இது வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து சந்தோஷமாகவும் எந்த ஒரு வேலையை கஷ்டம் இல்லாமல் வேலை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. இதனால் என்னென்னா காலையில் 9 மணிக்கு நாங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக உள்ளே வரோமோ அதே சந்தோஷத்தோட சாயந்தரம் வெளியில் போகும்போதும் அதே சந்தோஷம் இருக்குது. என் கணவருக்கு உடம்பு சரியில்லாத இருந்தபோது அப்போ வந்து எனக்கு இஎஸ்ஐ மூலிமா அவர் கூட உடல் ரீதியாக வந்து ஃப்ரீயாக நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கொடுத்தாங்க. அதனால் நாங்கள் இது இருக்கோம். பொண்ணுக்கு திருமணம் செய்யணும், என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல, வீட்டுக்காரர் இல்லை, என்ன பண்ணலான்னு தெரியல அப்படின்னு யோசித்தேன். நம்ம தான் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம், நம்மளுக்கு 7ஆம் தேதி ஆனால் சம்பளம் வருது. அதனால் அந்த தைரியத்தில் வெளியில் கடை வாங்கினேன். கடை வாங்கி மாதம் மாதம் நான் கொடுத்து சம்பளம் வரதை வச்சு நான் மாதம் மாதம் கடனை கட்டிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து மனசு ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது. இப்போ பேர குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால் அதையும் வந்து சம்பளத்தை வச்சு பேர குழந்தைங்களுக்கும் சரி என் குழந்தைங்களுக்கும் சரி நிறையா செஞ்சுருக்கிறேன். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் வரும்போது அவுட் பஸ்ஸில் தான் வந்தோம். அவுட் பஸ்ஸில் வரும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. லேடிஸ்க்கு உண்டான பிரச்சனை எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இப்போ எங்களுக்கு கம்பெனி பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கறனால அந்த டைமிங்க்கு வந்துட்டு நாங்கள் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது.
We sell to well-known retailers and hotel chains in USA, UK, France and Germany. We promise to live up to their expectations in terms of quality, service and reliability.